Holy fuck, guys. Så vil torsdagen lige spille den der. Velkommen til Lille Fredag. Håber, I har haft en god torsdag indtil videre. Vi skal spille noget mere. Det Banisher i dag. Jeg sagde i går, jeg ved ikke rigtigt, om vi bliver færdige med det i denne uge her. Vi må se. Jeg har slået en Fortnite-stream enten i morgen eller søndag. Vi må se, hvornår det bliver. I kan gå ind på min community-tab, og så skriver jeg, hvornår det bliver. Alright, guys. Hvad hedder det? Jeg håber, I har haft... jeg håber, I er klar til weekenden. Det er i hvert fald. Så sagt, her er det en enkelt stream i morgen. Vi vil finde ud af, om det bliver i morgen, eller det bliver søndag. Og så har jeg familie tam lørdag, som jeg glæder mig rigtig meget til. Og så, søndag. Lidt en stream, eller bare slå af. Vi må se. Superligaen er jo i gang, så det er jo fantastisk. Det er fandme en vildt lang pause, de har. Jeg ved godt, at alle dem, der... Altså en vinterpause. Jeg ved godt, alle dem, der... Alle NFL, fans... hvis de hører det her, de vil sidde og sige, sweet summer child. Hvor har I det godt? Og det har vi jo faktisk godt, fordi NFL, det er jo sådan noget med, at de har en kæmpe lang off-season og pre-season, så som det er jo nærmest. Det startede i februar, hvor de sidste to hold, de spiller Super Bowl, og så er den jo hele vejen frem til september, hvor den regulære sæson starter. Så jo, det er jo noget af en pause for os seere, fans, for spillerne og personalet. Det er jo ikke fordi det er pause på nogen måder. De har, sådan så jeg kan forstå det, mange af dem, så har de lige februar-marts for spillerne, men der træner de sig stadigvæk, altså en eller anden form for, det kunne være det fysiske, det fysiske, de træner op på. Rehab og skader, tror jeg, tænker jeg også, dem der har det. Og så sker der allerede noget i april, for der kommer draften jo i NFL. Og der er NFL jo så, hvor de er opsat på, så er det jo, jeg ved ikke, om man kalder det demokratisk. Altså, det lyder sådan lidt, det lyder faktisk bare kommunistisk,
mærkeligt, det lyder right, fordi... Jeg skal se... det lyder jo ret kommunistisk, basically. Den måde, de gør det på, fordi... den måde, de drafter på, fordi de har en draft, og der kommer de her college-spillere, dem der tilmelder sig draften, de bliver jo valgt i, jeg tror det er slut april måned. Så allerede i marts, der er personalet og scouts og coaches og sådan noget, de er ude og kigge på, hvilke spillere de skal have ind på deres hold. Det gør de jo allerede lang tid før, men der begynder der virkelig at ske noget, ikke? Og den måde draften foregår på, det er jo de dårligste hold, de vælger først. Medmindre de er byttet med et eller andet hold. Så deres pick, og så andet dårligt hold, og så videre, så går det så bare sådan. Til alle 32 hold, de har valgt, og så hedder det i runde 2. Så det er jo det er jo faktisk en ret, jeg skulle nærmest sige, det er en ret socialistisk måde at se det på. Er det ikke, eller hvad? Det ved jeg sgu ikke. Men det, jeg tror også, fordi det er lidt ligesom at, det er jo ikke socialister, du er de der ejer der i NFL. Det er også hvad hedder det, jeg er ret sikker på det, for profitens skyld, at du ikke har et eller andet stort marked som New York, der bare, lad os bare sige, at Kansas City og Rams, de havde siddet 10 år på magten. Altså, og San Francisco. Så 10 år på magten af dynastier. Og de har bare taget alle spillere. De har bare taget alle spillere, alle de gode spillere. Så hele, østkysten, altså, især de to New York hold, de vil stå sådan, hvad så med os? Altså og det er nogle af de to af de største tv-markeder, der er. Eller det største tv-marked, så vidt jeg kan huske, i USA, det er New York. Så der, det vil ikke give ret mange penge, eller det vil give mindre penge, hvis de to New York-hold, der spiller i NFL, de er rigtig, rigtig dårlige. Altså hele tiden. Der er nogle gange, især Jets, der lige tager, og lige der noget, der er skidt ud af den. Ej, skal ikke gå med det. Så det er spændende. Det er spændende at følge med i NFL. Absolut. Hvis du kun interesserer dig for kamp, ja, så er det en lang pause. Hvis du også interesserer dig lidt for det her udenom, så er der faktisk hele tiden gang i og de rører i gryden, kan man sige. Det er det. Så der er lige den her imellem Super Bowl og draften, hvor det måske ikke sker så meget. Så, men guys, vi skal til at spille noget Banishers. Og jeg tror, jeg fandt ud af mine lydproblemer. Men det ligner så, at jeg måske ikke har. Vi må se, hvordan det foregår. Og vi er kommet til Fort Jericho, hvor vi skal finde det. Så det her spil, guys, det har imponeret mig rigtig, rigtig meget. Jeg kunne ikke finde på at give et spil højere karakter, fordi det fordi det er et dobbelt A-spil. We need to look for somewhere to cross.
Og man kan sige, sådan at sige, godt forsøgt, eller sådan lignende. Det kunne jeg aldrig finde på. Men jeg synes, at spiller, det skal have noget kredit for, ligesom for at egentlig at være kun i et AA-studie som Don't Not Entertainment, eller Don't Not Games, hedder det. Og så, så stadig at være så gode, som de er. Hold kæft, det er godt, det her. Stadigvæk med, selvfølgelig stadigvæk med at det kun er et AA, right? Who there? Wait. Bonnie, come back to me. Please, I am lost without you. Fucking man. Hello? Why leave me like this? Oh, fuck man. One less to worry about. Er det fra Jericho, det der? Vi prøver måske at komme op der, right?
Det er bare en haunting-kiste der. Hvad fanden skal jeg gøre så? Altså, jeg ved godt, hvad jeg skal gøre, men det er bare pisseirriterende, at spil, det er så vagt, det her spil her. Lige her i forhold til, hvor man skal gå hen. Here you are. Good day. My name is Rebecca Hardgrave. How may I help you? Are you the one who's attracting the wolves? Wolves? What wolves? Who are you exactly? I'm Antea Duarte. This is Red McWraith. We're Banishers. Do you know what that means? Banishers? That means you can speak to the living on behalf of the dead. That's part of it, yes. Why, do you have someone in mind? Ferdinando Miller. My Fardy. Death parted us, but my love is strong. I came back for him. I love him so. But not once has he come to see me. I must know why. How did you meet him? It was market day. I'll never forget it. It was rich, exotic, an abundance of treasures from across the known world. I saw him through the crowd. Our eyes met. I didn't know it then, but I was meeting the love of my life. I could not admit it to myself, not at first, but I had to have him. And in the end, I did. There's no delicate way to ask this, I'm afraid. How did you die? We left civilization in New Eden town for the cold desert of Fort Jericho. The path was steep and rough, and we were greatly burdened. It was hell, but we walked through it together. As we walked, I fell into a daze. I remember little after that. A pain that grew. Fardy was at my side, as ever. He held my hand, bade me sleep. When I opened my eyes, I was here. Alone. Du skulle nok død færdig. New Eden's a big place. Where can we find him? We were on our way to Fort Jericho. We were to open a store together. It was to be a new beginning for us both. Together. Yet he's there, alone. If you know where he is, why not just go there? I've tried. At first I was able to visit him in the quiet as he slept. I'd watch over him. But now, something hinders me. I cannot reach him. I must know that he is well. We have to go now. Find him, please.
skal vi finde for Jericho. Hvordan fuck gør vi det, guys? Vi skal ned her. Så der er der en åbning eller ting, jeg har overset. What are you thinking? It's more of a feeling. Something's wrong. Your senses are sharpening. She certainly didn't tell us everything. Okay. Åbenbart. Yes. Så. Not today. Okay. Den her. Loot. Kommer op til level 17 snart, det var nice. Det er lige der, der er lidt beboet her. Right? Eller hvad?
Så hvad jeg skal følge stilen med. A peaceful place. In different times. Before the nightmare's influence, you mean? Let's reach the fort and a fire and warm you up. Did you feel that? It's close. It's close. Trouble ahead. What? Der er skud? Spectres are attacking the fort. Seek no ground. Nå, der. Take them down. One more for me. Not hold fire. That fellow's not dead. Shepherd, I said hold your fire. You're done. Take him under threat. Piss off. Hold there. None in, none out. Not living nor dead. Name's Red McCraith. I'm obviously a Banisher. Open the door there. I've business within. Your business is, if you'll excuse my articulating the evident, not my business. I have my orders. You can't come in. I hear you, friend. What's your name? The name's Andrew White, and you seem a pleasant fellow. I like a Scot, me, but standing here, I'm on duty. And when I'm on duty, I'm not your friend. Listen, mate, folk in here have problems enough, and I can't be disobeying orders. Either priests or Pennington would have my guts, and I fancy neither. Bennington knows me. He'll know I can help. I'm sure he does. But put one dead man down, and 3 come back next day. Round here, sweet victory fast turns bitter. Bottom line is, the captain is indisposed, and I'll not add your complications to the pile. Now, you want to lend a hand? Mrs. Priest and her party are overdue. You can't miss the outpost. It looks out across the valley. If you could find her, and make sure she doesn't die, you'd surely gain her favor. And favor, as they say, opens doors. Get in a fight and find your boss and dig her out of whatever hole she's in. All right. I can do that. They have Spectre troubles. Let's first clear the nearby nest to relieve the fort, then deal with the missing. How holds the fort? How holds the fort? Priest to... It's dangerous out there. The scavenger may easily become the carrion. Heard any good? The dead are coming, and you want to go... Right. Find our... I'll try. As soon as I take care of the... Death knocks at their gates. No wonder they won't open. They don't have a choice. Another attack may overrun them. Another The attack. nest might be near.
More coming. Come and get your breakfast, boys. You shouldn't stay in there. Have some of this. Spectres. The fort will run out of powder. These pests don't spring from nowhere. Er det herindefra? Der klamme cave. Totalt klamme. Shut up. That's it. That's the place. Fill in the hole. Bury them all. Treasure. Yeah, treasure. Hvad gør vi her? Hvad gør vi her? Sealed infested tunnel. Men ikke her. I should buy the fort a little time. Let's hope it's not too late for the famous Mrs. Priest. Kan jeg komme videre op eller hvad? Nope. Synes, fed mekanik det der. Bare det, altså det er jo ikke noget.
synes bare, det er fedt, at du kan lade med en. Du lader med en, faktisk. Og skyder dem. Altså, lader og sigter med en. Synes jeg, det er fedt, at de har gjort det. De har kompleteret det. 100%. Rigtig fedt. Jeg tror, der er for mange, der ligesom, hvad hedder det, kunne overkomplicere det der med, når du har en musket, som jo er lidt, jeg kan sige, er lidt, det kan være lidt svært dansk med, ikke? Tænker jeg. Stuck. Looks like you're walking. Looks like. At overkomplicere det der, at vi skal lade og hvad skal. Men her gør du bare det med en knap. Det synes jeg, det er master stroke. Gør det. Det er nice. Kan jeg tage den nu, eller? Okay, vi går åbenbart. Jeg tror, der er et andet, vi kan gøre, for at vi skulle kunne tage den elevator. Det giver jeg ikke. Det giver jeg ikke til. I wonder how many there are in the fort. Fewer by the day, I'll wager. Still, better to be inside than out. Think you could take on a ghost? The mountain is awash with specters. Did the foraging party really come this way? That would explain why they haven't returned. Skal i hvert fald opgraderes. I feel something close.
We have a survivor. Come. Fuck. Det er beskyttelse. Det er nogle lort, det der er. This one's not been dead long. Let's hope he stays that way. Looks like they were taken by surprise. If there's a survivor, they're not here. We push on. As a credit, there include 3 mission runs, a belt for lift system, 2 barrels of land, 10 pickaxes, and entirely paid for bronze days. Så vi mangler én ting i det her spil her. Can Yeah, you find a way okay. around the locked door? Det er, at jeg kan, det er, at jeg kan bruge en tomahawk. Det savner jeg. Did we miss a few? Move, dead. I'm right. Jeg er døde, mand. Eternal Garb. Fuck, det er vildt nok. Skal opgradere skridt nu meget, den er level 3. Sebastian! I don't know how long I can keep this up. This is not how I die. Drop at a dude. This is not how I die.
boat is shot! Behind you! Well, fuck me. Dodging behind. Fandme godt, der bliver dybt. Think you could take on a ghost? Skal lige loot, hvad jeg snakker med. Loot. Fish in the can powder. Fik jeg pels for væggen af? What the fuck? Altså, okay, fatter. Skal vi se, om jeg kan lige kan få... Så nu må se, om lyden er finder. Nu må se, om lyden er finder. Right. A timely arrival. You'll be Haskell's Banishers. Thank you. Thank you both. You can see me. Clear as day, just as I can see. This is my husband. I am Helen Priest. Antea Duarte. This is my partner, Red McGrath. It is rare that the living can see the lingering dead. All I know is one day I woke after 7 long years of grief, and my Sebastian was back. It was as if my prayers had at last been answered. That was enough for me. In times of danger, I am duty-bound to protect the woman I love. You understand? 7 years. Why come back now? It did not feel like 7 years. Suddenly, I felt her pain calling to me. Divine intervention or otherwise, all that matters is that my dear Sebastian is back. Now, when I need him most. Andrew White sent us. He thought you might be in trouble. Plainly, you needed your guardian angel.
We needed more than one. Thanks to you, we'll resupply the camp. Matthews and Williams did not die in vain. This was a risky expedition. But Helen had no choice. If the survivors were to rely on Pennington alone, the fort would have already fallen. I suspect that's so. Sometimes difficult choices must be made. That's courage. All the courage in the world will be worthless if those in command won't match it. Pennington did this while monsters relentless besieged the fort. But make no mistake, these men's deaths are on the captain's conscience. If he has one. How so? 7 years ago, a plague came to New Eden. Pennington quarantined the sick in the mines, walled them up. They were dark times. Hard times. None knew what the morrow would bring. We all lost much. Too much. As second in command, Sebastian volunteered to stay. Walled in with the others, he held out the longest. He died a hero. And now the Forsaken are rising. They demand revenge. Who would blame them? I watched them die. Soldiers and miners, sick and hungry, begging for help they knew would never come. Captain Pennington has much blood on his hands. I'm sorry. You've been through a lot. We have. We are, and will persist till we prevail. We should get back to the fort. We will escort you. Okay. I'm afraid I locked us in when I broke the latch. If there's a way out, we'll find it. Lock looks broken. I doubt that gate will ever open again. To make you angry. Impressive. You Banishers are quite something. That's all her. Just the help. A Banisher marched with my father's infantry. Good for morale, he said. Soldiers usually carry their ghosts with them. War is good for our business. I take it that's how you met. I know a soldier when I see him fight. I never worked for the army, but something like that. Det er fandme også en vild historie, du hører fra... Var det ikke dernede sydpå, hvor det nede på Napoli, de havde, og Venedig også, hvor de havde sådan en... sådan, hvad hedder det... skib, de går på Mellemøsten. Og man troede, at de havde den sorte død med sig. At de var inficeret med en pest. Så blev folk de bare sat derud. Og hvis der er nogen, der kommer levende tilbage, jamen så fint nok, så er det ikke pest. Eller så var det... Eller så er de døde, og jamen, så er de døde. Men så er de ikke smittet byen. Kæft mand, det var virkelig vildt. We'll come back for you, my friend. My sympathies. This for 2 miserable powder boxes. How low has Pennington brought us? If you didn't like him, why did you follow him?
I followed his reputation, but he's no longer the same man. What would you do in his place? I'm doing it. He sits behind his walls waiting for them to fall, and I'm out here fighting to live. We're fighting for our lives. The captain is in the way. These internal conflicts are a risk for the stability of the fort. A necessary risk for the survival of all. But I agree. This must end. You may leave the crates. I'll send someone back for them. Yeah, the path should be quiet. We cleared the area of the Spectre's nest. That's a relief. Follow me. White! Open the gates! Priest! What are you lot waiting for? Open the gates! Go talk to Pennington. Make him understand, if you can. Where can I find him? He hides in his office. You'll find him there. Holy fuck, guys, we got to Fort Jericho. Where are the others? Williams and the other chap? Matthews. We were ambushed. They fell. May God have mercy on their souls. There's ammo in the elevator. Send Shepard and Abbott to bring it back. Good to see you living, sir. Keep it short. How are folk doing? Fighting fit? Well, they're farmers, most of them. Shopkeepers, house servants, hunters. We've one old soldier, but he's sick. Them who stand dead on their feet. Fighting fit, my arse. But we hold against the hordes of the dead. For now, leastways. The fight's not fair, is it? No, it's wrong. But we're doing our best to put it right. Wherefore the paradise of New Eden, eh? Mind you, if we stop digging, we die. You had any good I'll spill it if I have it, but be Did you know Sebastian Priest? I surely did. Good man, hell of a soldier. Had kingly ideals, but did not strut like a crow in the gutter. Hero is an ill-used tag, oft misassigned. But Lieutenant Priest was a hero. What think you now of Helen Priest? Wow, she's like her husband. Only yet better. Command is in her blood. She reminds me of my old mum. The Queen of Topsfield Common, we used to call her. Born to give orders, she was. We've known an officer or three, you and me. So, tell me about the captain. In nigh on 20 years' service, I've not met a commander more efficient. Nor one so relentless. Ever a pain in the ass, aye. But a good one. But that was then and this is now. He's not the man he was. Still a pain in the arse, mind. Mytteri. Peaceful watch to you. You can't kill it, but you can slow it down. Hey, dude. Yo. Good day to you. Miss? I'm the hunter Flora Abbott, and I never miss. You? Damn, dude. It is rare, but I've been known to miss. Red McCraith, Banisher. I heard about you when you first arrived. Is your friend not with you? She died. She's with me in spirit. Sad to hear it. I have nothing clever than that to say. Well, I probably can't. So you hunt for the fort?
Are you part of the train band? I serve, in my way. Before the curse, I traded with the people of New Eden. Meat and fur, bartered for whatever they had that I needed. How did you end up in New Eden? You won't mind me saying that you're not like most people here. And yet, I am a New Englander. Born on a farm not far from Boston, but always preferred the wild. In time, I came to love it. It's cursed, and I'm still here, aren't I? What do you know? Tell me about your day-to-day. If I did, would you listen? Talk to me of Captain Pennington. I've worked for worse. I'm able and I give him no trouble. In return, he makes sure I get none. He respects me. That makes him an excellent judge of character. Don't you think? What can you tell me about Helen Priest? Not my favorite person, if I'm honest, but in the fight against the dead, she's an asset. How are you yourself? I do my work and do it well, though few notice. Jeg skal faktisk lige finde ud af, hvem... Banishers gospel. Jeg synes, jeg kender bare den stemme der i Red Great. Det gør jeg ikke. Okay. Ross Bane, hvad har han spillet ellers? Lift, Shetland, Warhammer 1, Second World Commune. Der har været med nogle del kultspil, der har været med i Peaky Blinders. Okay. Cool. Som, hvad hedder hun, Antiaguada. Hende har jeg vist set før. Og Mark Okafor. Banishers Bodies. Hvad fanden har jeg da set hende i? Ja! Hun er med i Horizon Forbidden West. Selvfølgelig. Nice. Okay, cool. Jeg troede bare, at jeg havde... Jeg lige for tror det var ved han... ham på Critical Role. Deres Dungeon Master, der er det så ikke. Alright, let's continue. I'll take my leave of you, Flora. I'll not stop you. Var det loot der ikke kan komme op? Nå, der. Det var der. Er der et lejrbord her? Det er der. Skal vi lige gå og unlock det først, guys? Skal vi gøre noget som helst?
Smooth as I am, let us spend the night at the new side carrying smooth. A good man though who speaks with I'm cold and hungry and tired. Virkelig fucked up i den her. Let the death of Private Furbury according to Furbury's wishes, and to what is meant to exploit with the battle of Bloody Brook, till the sheriff is appointed to the overflow. Okay, så skal vi tjekke, om han har kaptajn før. Så vil han faktisk grande mig til at komme ind. Det er cool. Det er det, vi gør så. Area switch over. We forgot to report another to one supposed to talk to you. I know Dr. Stairs in the armor. You try to see me. Captain Pennington. No time, no way out. No hope, no way in. No time at all. Captain Pennington, sir. Mr. McWraith, you live. There's work to be done. Work? You had work. A mission. To bring one last glimmer of hope. To gladden our hearts before the pit takes us all. You secretive bastards haven't helped. The job is done. There's no more hope and little enough time. All that remains is the pit. Welcome to the last stand, McWraith. Welcome to the end. I wouldn't surrender just yet, Captain. I found Helen Priest. We brought supplies. A waste of effort on both accounts. Hardly. We saved a life. Resupplied, you may save more. For the sake of what? For the sake of days, a week perhaps? You've saved no one. You've prolonged the terror. The dead will come. Our throats will feel their bony fingers soon enough. Okay. The end is inevitable. You will not act. It is if you will not act. You're the officer. Take command. Surely you can't intend to do nothing. You sound like Priest. She has changed. Her return to Fort Jericho has made her impulsive, irrational, quarrelsome. I believe she did not fully grieve her husband's loss. Returning to the scene has, it seems, reopened the wound. It festers. She'll join the lieutenant soon enough. When our defences crumble at the last, the pit shall take us all. As the commanding officer, you must know all the local lumps and bumps. The lumps and bumps can smooth themselves. I have other I did my duty and had the fortune to return alive. That's all. We who are intimate with war tell no tales. I thought that too. I was wrong. Silence allowed my ghosts to prosper. 'Tis good to tell our stories. If ever I do tell, I'll not be telling you, son. Why did you come to New Eden, Captain? Why here? Far from the many wars we fight, you mean? I'd shot enough Frenchmen and more than enough Indians. Did no one come with you? Keep to your business, son. It's just
There's a portrait hanging on the wall. A family. I had a wife and daughter once. I'll not entertain you with their story. Fair to say your tactical retreat from New Eden town has not served. The town was doomed to fall to the curse. We disagreed on everything. There was nothing left to do but leave. We did not know there'd be no escape. No Smith gathered the board and the governor let the affair flock to him. We never agreed on anything in the first place. I came across the governor and his flock. They're in the harrows. The fields are in a pitiful state. As is the rest of New Eden. Death hangs upon the wind and courses through the waters. The new Smiths are holed up in the woods, planning soon to leave for Boston. They may leave for Boston, but the curse will follow. The curse will follow until their backs are against the wall. How do things stand, Captain, as you see them? Little has changed. The dead flood from the mines. We shoot them down and gain respite. Soon, the onslaught begins anew. The clock of our extinction ticks on towards the hour. We may no more defeat the dead than we may vanquish the ocean waves. Folk have little enough hope, and you're leading them further into the darkness. Han er rimelig... I've heard the whispers, the murmurs, the plotting from the shadows. We hold to the last. We resist, till retribution rises from the pit and Well, that's something worth waiting for. I fail to see the appeal of this. How unfortunate. Because thanks to you, and the time you bought us, the agony will be all the slower. Permission to take... And if I refuse it? Are you trying to recruit me, Captain? Do you really think I'd take the King's shilling? If I were to offer enough shillings, I'm sure of it. I need no new lieutenants. But if you wish, you may stay. This key unlocks the unused watchtower. You'll bill it while you're here. On the one hand, a captain beaten by the world. On the other, his rival, haunted and mutinous. Good day, sir. Nathaniel Sather at your service. What can I do for you? That Mr. Sather remains to be seen. Red McCraith, by the way, the Banisher. Okay. Nu du siger, at der er noget her, der måske kan være lidt kritisk. Jeg skal lige finde... Da Xbox, de havde deres, deres developers ting der viste de Avowed-spillet, som er et AAA-spil. Det er et AAA-spil, guys. Vi kan lige se, om vi kan finde en trailer på den. Trailer. Hvis I kigger efter på
ansigtsudtrykkene. Husk på, det er det triple A-spil, og Banishers, det er kun et dobbelt A-spil. Jeg ved ikke, om jeg kan se det her i den her trailer, om det er så tydeligt. Det er ikke fordi, jeg synes ikke, det er super interessant ud, men jeg skal være helt ærlig. Det, hvis vi går efter fede effekter, så så det der, Forspoken der sidste år, det skulle jo være, det skulle jeg have fået knaldhøj kommentar, karakter, det fik det jo ikke. Jeg tror ikke, vi ser det her. Og jeg gider sgu ikke se den der, jeg gider ikke se deres Forspoken, ting igennem. Eller ikke Forspoken, for deres developers. Okay, fair nok. Nå, det kan altid blive spændende. Men det var egentlig bare for at vise, at det her spil her, det har faktisk bedre ansigtsmimik, end det har med Avowed, som er et triple A. Det her er et dobbelt A. Banishers er et dobbelt A-spil. Hvorimod, Valve, det er et triple A-spil. Så det er bare for at lige sige, at det er godt klaret det her. Jeg ved godt, der er nogen, der siger, jamen du var bare med til at hvorfor kan jeg ikke... Så. Nå. Du har ikke for skrækket på Avowed på nogen måde, eller... Jeg synes ikke, det er spændende ud. Jeg synes ikke, det ser spændende ud. Generelt. Men det er ikke for at snakke om det nu her. Det var bare for at vise, at de gør det godt. Det gør det. Altså, man kan ikke se, at det er et dobbelt A, fordi der er ikke super meget ansigtsmimik i forhold til et rigtig godt AAA-spil. Så det... altså, I kan bare huske, da vi spillede, Red Dead Redemption 2.
Nå, okay, fair nok. Skal vi gå op og hvile, så se, hvad der sker? Jeg kan basically ikke rigtig gøre noget nu her. Så vi kan ændre lidt på dem her, men det synes jeg rigtigt. Det er fint nok. Hvad kan vi... Det ved sgu ikke gøres. Så jeg har ikke bestemt build. Jeg tror heller ikke, det er nødvendigt. Altså, lige nu her.
Hvorfor kan hun se spøgelses ind der? Det vil jeg gerne vide, hvorfor. Jeg synes, det er virkelig suspekt. Okay. Okay. Alright, guys. Jeg tror, vi stopper for i dag. Jeg ved godt, det var lidt af en kort stream, men det var hyggeligt. Det var det. Især om vi jo streamer igen i morgen, eller om vi ikke gør det på søndag. Det kan I følge med på min, på mit, på min community tab. Så der holder jeg opdateret. Og så prøver jeg også at holde opdateret på Discord selvfølgelig også. Så hvis vi ikke ses i løbet af i morgen eller søndag, så håber jeg, at vi ses igen i løbet af næste uge. Så sagt, vi har lige en ja, jeg vil ikke sige 14 dage, det vil være løgn. Men vi har lige efter den uge her, som der bliver som er ved at være færdig, så jeg skulle bare lige kigge på kalenderen her på min telefon. Så har vi lige sådan lige lidt over en uge, ikke, hvor der ikke rigtig sker noget som helst, og der skal vi selvfølgelig afslutte Banishers, og hvad gør vi så også, altså whatnot. Jeg er lidt spændt på U12, og det er af forskellige grunde, fordi der kommer 4 spil
som man potentielt kunne spille. Jeg ved, jeg ikke kommer til at spille Horizon Forbidden West fra start af. Det vil jeg gerne købe på tilbud. Jeg ved også, at jeg ved også, at Lightyear Frontier, det kommer også til at være sådan et spil, og det er ikke fordi, det ser dårligt ud. Jeg glæder mig faktisk rigtig meget til det, men jeg ved faktisk ikke, om det kommer til at blive sådan en af de der chill games, jeg laver, hvor jeg lige spiller lidt sådan stille og rolig chill stream. Så det bliver ikke sådan en længerevarende ting, og plus at det også er early access. Så det der lige nu her, der sker i forhold til uge 12, det er, at den 22. der kommer der Rise of the Ronin og Dragon's Dogma 2. Og jeg havde jo altid sagt, at 99%, der er 99% chance for, at jeg kommer til at spille Dragon's Dogma 2 i forhold til Rise of the Ronin. Jeg kommer til at spille dem på samtidig. Men så, som jeg fortalte i går, for dem er der på stream i går, så er spillet bliver cappet på, eller ikke cappet, sorry, det er forkert, det jeg sagde faktisk i går. Det bliver ikke cappet på 30 fps, men det kommer til at ligge på cirka 30 fps. Det betyder, at det kan også swinge ned til 24-20 fps. Eller det kan komme op, det kan også komme op på 40, 50, 60, ikke? Men det ligger der og svinger imellem der. Og det er lidt, det gør mig lidt uroligt, fordi så kommer jeg til at tænke over, hvordan bliver PC-versionen så. Der er grund til, at vi også PC-ejere, vi putter så mange penge i vores systemer, som vi gør. Så kunne vi bare nøjes med en plastikboks, som PlayStation 5 og Xbox, de gør. Og det vil jeg godt sige, og der kan jeg godt være hård. Kvaliteten er bedre på PC-spil, for det meste. Så er kvaliteten bare bedre på PC-spil. Bare det den, sådan det. Så hvis man nøjes med Xbox, eller på en plastikkasse, fair nok. Det er ikke for ligesom at køre en krig der på nogen måde, sådan er det bare. Men det er, så jeg også vil sige, det er, at nogle gange så laver de her spilfirmaer en port, altså de tager og gør deres konsolspil færdige, og så porter de dem, så tager de og kan man sige, og laver den om til, at det kan også køre på PC. Og nogle gange så er de her portser, de er vanvittigt dårlige. Så jeg venter lige med at slå noget som helst, hvad vi skal spille i uge 12, eller slutningen af uge 12, for det er slutningen af uge 12, før jeg får nogle anmeldelser, der lander i forhold til Dragon's Dogma 2. Så det, vi må se. Og så har jeg sagt, så hvis det ikke var Dragon's Dogma 2, så alternativt, det kunne være Rise of the Ronin. Og der har jeg så også endnu en lille ting, og det er, at jeg er jo ikke særlig god til de her Souls-like spil, og det ligner, at Rise of the Ronin, det bliver et Souls-like spil. Det er lavet af Team Ninja, som har lavet 3 Souls-like spil, og så har de også lavet Ninja Gaiden-serien. Og for dem, jeg kender Ninja Gaiden, det er et spil, der er vanvittigt svært. Virkelig har et højt skill level. Så der venter jeg også lige før, at vi kan sige, at det er det. For hvis det er virkelig så svært, så jeg må indrømme, så kan jeg sgu ikke, guys. Så det er en dealbreaker for mig. Jeg har prøvet Souls-like-spil. Det kan jeg ikke. Jeg synes, det er fedt, dem der har tålmodigheden til det. Det har jeg bare ikke. Så må vi finde noget andet. Vi må lige se, hvad der sker, ikke? Samtidig så kommer der bagefter uge 12, så kommer der en påskeferie. Og vi må se, hvor meget jeg får spillet der, fordi jeg vil faktisk også tilbringe noget tid med familie og venner. Så. Guys, det var lige min lange monolog der for mig. Så tak fordi dem, der kom forbi og lykkede her i streamen. Som sagt, hvis vi ikke ses i løbet af de kommende dage, fredag eller altså i morgen eller søndag, så håber jeg, I får en helt fantastisk weekend. Husk, at jeg lægger mit stream-skema op. Plan for den næste uge. Det kommer til at ligge på min på min community-tab. Det er jo hver søndag kl. 12 middag. Så kan I bare gå ind og kigge på, hvornår jeg skulle spille. Så det. Og så er der nogle gange, hvor jeg lige sætter et spørgsmål sådan,
hvis jeg ikke rigtig ved, hvor langt, om vi bliver færdige med et spil den uge. Så jeg gør jo altid den, sådan at den ligger klar til at blive lagt ud om søndagen. Så anyways, det er hyggeligt der, guys. Det var hyggeligt. Og som sagt, rigtig god weekend, hvis vi ikke ses. Og ellers så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i løbet af i morgen eller søndag, hvor til Fortnite, det skylder jo lidt der. Så kan I have det godt ellers. Hej.